So, wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Wie geht's euch? Wie war euer Tag so? Wir wurschteln uns hier weiter durch mit unserem Mädel hier und schauen mal, wie weit wir da heute kommen. Denn wir sind ja doch, sag ich mal, was so fortschrittmäßig angeht, haben wir uns ja schon gut vorgearbeitet. Es sind jetzt noch die Hasen, die Blümchen, so ein paar hier Kleinkram-Elemente, wo viel halt auch dann hinterher nochmal mit so Metallic-Farben irgendwie gemacht wird. Hintergrund logischerweise. Zum Schluss dann die Wölkchen, die wir dann ja so ein bisschen weiß machen. Hier so ein, zwei Sachen, die ich vergessen habe, wie das Blümchen, das dann in der gleichen Farbe natürlich sein muss wie die Blümchen, die wir hier schon haben. Aber ansonsten, also der Großteil, wenn ich jetzt mal sage, wir machen die Hasen fertig und den Hintergrund, dann haben wir im Endeffekt eigentlich fast alles geschafft, weil der Rest ist dann wirklich nur noch Kleinkram. Von daher, ja, schauen wir mal, wie gesagt, wie weit wir heute kommen. So, we want to continue here with the bunnies. Yeah, basically we have most of the things we have to do are the bunnies and the background. If we have those two finished, then it's only a small amount of stuff left, like the little flowers, the pearls, all the small things here where we do a lot of those will be done with some kind of metallic colors. Yeah, and these little clouds I want to do in the end with some kind of gouache or so to get it the more transparent, cloudy look. Okay.
Wunderschönen guten Abend. Eigentlich hatte ich die Musik schon angemacht. Komisch. Scheint wieder ausgegangen zu sein. Aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Hm. Hm. Das war mein Mann mit den Chips. Ich bin gerade noch einmal versuche noch herauszufinden, wo das Problem ist, weil es ist alles richtig eingestellt, nur es kommt offensichtlich nichts an. Und ich weiß noch nicht gerade, warum. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Ich habe gefühlt 20 Mal genau das gemacht, was mein Mann jetzt einmal gemacht hat. Und bei mir hat es nichts gemacht. Und der macht den gleichen Scheiß, den ich gemacht habe und es läuft. Ich fühle mich dezent veräppelt, ja.
So, naja, immerhin, jetzt läuft's. Erstmal schön, dass du da bist. Danke für den Hinweis, dass es nicht lief und so weiter. Wie geht's dir denn? Mir geht's heute ziemlich gut, kann nicht klagen. Gestern war doof, aber heute ist wieder gut. Glücklicherweise. So, sorry, ich musste gerade noch die letzten Krümmelchen aus der Chipstüte rausholen. Und da ist mir immer so voll gekrümelt an den Fingern. Und wenn ich damit aufs Papier gehe, dann haben wir dann überall Fettflecken.
Heute kam ein kleines Päckchen, wo quasi der von mir bestellte Schminke-Merch drin war. Und da habe ich mich heute schon ganz doll drüber gefreut. So, heute, today, I got a little package with some Schminke merch I ordered from the new limited merchandise stuff they offer. I bought the brush rest and I bought the tube opener, which is very helpful. Ich habe mir unter anderem den Tubenöffner gekauft. Sieht ein bisschen aus wie ein Nussknacker und das Lustige ist, die haben auf der Produktbeschreibung bei Schminke draufstehen, dass du damit auch tatsächlich Nüsse öffnen kannst. Jetzt kannst du Tuben und die Nüsse öffnen. 2 in 1. Ich habe so ein Ding von der Firma Golden, die haben aber kein Metall-Inlay und die sind halt eigentlich ausgelegt nicht für Aquarelltuben, sondern für die Öl- und Acryltuben, die haben, und deswegen passen viele Tubendeckel nicht so richtig rein und deswegen funktioniert da leider bei nur einem Teil der Tuben einigermaßen und nicht so gut. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir noch die hier, weil die geht wirklich bei 5 Millimeter halt los, Milliliter los, bei den ganz kleinen Tuben bis hin zu 200 Milliliter Tuben kannst du damit halt alles öffnen. Und bei Aquarellfarben ist es halt einfach so, dass es leider Gottes immer wieder passiert, dass ein bisschen Farbe ans Gewinde kommt und das dann halt trocknet und zuklebt und du die Dinger halt echt nicht mehr aufkriegst gut. Ich habe eine einzige Tube, die hat so verklebt, die kriege ich seit Jahren nicht mehr auf. Der habe ich dann irgendwann mal unten angefangen, jedes Mal, wenn ich die aufmachen, also jedes Mal, wenn ich von der Farbe wieder nachfüllen will, dann pieke ich unten mit einer Nadel ein kleines Loch rein und drücke raus und lasse dann quasi ein Stückchen Farbrest ein kleines Pünktchen am Loch, so dass es das wieder verschließt, damit innen nicht alles austrocknet, weil ich ums Verrecken diese Tube nicht mehr aufkriege. Ich habe beim Versuch, das aufzudrehen, sozusagen mit allen möglichen Techniken, hat es angefangen, diese Tube quasi, also den oberen Teil der Tube, einfach komplett mitzudrehen, weil der Deckel so fest ist. Und deswegen, ja, das ist halt auch deutlich stabiler und solider als das andere Ding. Also ich meine, das andere Ding ist schon auch stabil, was ich habe, aber wie gesagt, du kannst halt, du hast nicht diese, ist im Endeffekt glattes Plastik, ne? Bei dem anderen, du hast kein Metall-Inlay, du hast nicht diese Rillen, sage ich jetzt mal, damit du besser greifen kannst. Und ja, von daher gehe ich mal stark davon aus, dass das um einiges besser funktionieren wird und das kaufst du dir halt auch einmal und das hast du dann wahrscheinlich auch ewig, weil das ist so dick und stabil gebaut. Oh, 15 Stück, pfui. Oh, wenn's Viecher gibt, die ich echt creepy finde und hasse wie die Pest, dann sind es Zecken. Das ist vor allem, weil du kannst dich noch so gut absuchen, ne? An manchen Stellen kannst du halt einfach nicht so gut hingucken und dann merkst du es erst Tage später, wenn es anfängt weh zu tun oder wenn das Vieh so groß ist. Ich hatte in meinem Leben ja schon ein paar Mal Zecken und leider halt auch mit Borreliose. Und das ist echt unschön. Es gibt halt auch viele, die
quasi das gar nicht mitbekommen, weil das an irgendeiner blöden Stelle hockt. Da kriegen dann die Borreliose und 15 oder so Jahre später hast du dann plötzlich komische Symptome. Die Ärzte fragen dich, ob du irgendwann mal eine Zecke mit Borreliose hattest. Du sagst nein, dann schließen die das aus und wissen nicht, was dir eigentlich fehlt, weil du Symptome für das zeigst, aber ohne Zecken und so weiter oder diffuse Symptome hast, ne? Hatte ich schon ein paar Fälle mitbekommen, die dann teilweise jahrelang echt gelitten haben und man denen nicht helfen konnte, weil kein Arzt wusste, was eigentlich los ist, bis dann irgendwann mal halt rauskam, okay, es ist doch hier eine Frühsommer-Meningitis oder Borreliose, Spätschäden sozusagen, ne, Spätfolgen. Yeah. I always do dual do my streams bilingual. So I always tell it first in one language, then I do it in the other. Welcome and thanks. But I only did the coloring. That's a coloring book. So I do my own art on Mondays, and on Wednesdays we are doing adult coloring. Yeah, that's a Chinese coloring book, to be honest, called Time Traveler. I don't know the artist because I can't read it. I only know that it is called Time Traveler because there was a booklet that came with the book, and there is the name also on English, because on the coloring book it isn't, and there are all the illustrations from the coloring book basically already colored in, so you can see the original. So yeah, what I actually told here was Schminke did release some merch for the first time ever, and of course they have a lot of stuff that are nice, pretty cool or what else, but I'm not really that interested in. So there, for example, do have an owl plushie released because the owl is on their old logos, and they had a cooperation with the company Steif, which is probably one of the most famous plushie companies worldwide, founded by Margarete Steif in the 19th century. So yeah, stuff like that. And they also had this tube opener. I do have one from Golden, an American brand, which does the core watercolors, but it doesn't have this metal inlay there. That's just plastic. It is very smooth as well, so you don't have a good grip on the tubes, and it only has like 3 sizes of tubes that really works well with it. And the problem is it is not made for the watercolor tubes, it is made for the acrylic and the oil tubes, and it was the only one from all brands. I don't know why that is not a standard that companies produce, because I don't know how it is with oil and acrylics, because I don't use them normally, but with watercolor tubes you often have the problem that you open the tube, there comes a lot of color out, or what else, you get some of the watercolor in the lid, or oh gosh, what's that called in English? It's always when I now Google it and then I'm reading it, then I say yes, for sure, I know that word, the thread, where you put the lid on. When you get there some color, then close your tube and then try to open it
weeks, months, or years after that, the dried paint basically glued the cap completely to the rest of the tube, and it's really, really hard to get those open. And for example, I have one tube. I haven't been able to open it since many, many years, because basically it is so damn glued together that the whole upper part of the tube, if you try to turn the cap open, the whole upper part of the tube turns around instead of opens it. So I bought this one here now from Schminke, which is made for all kind of tubes, not only the oil and acrylics. You have starting point from 5 milliliter tubes up to 200 milliliters. So yeah, also you have the inlay part made of metal, and you have this wavy structure, so it will definitely have a much better grip on the tubes than the other one. So yeah, and the funny thing is it looks a little bit like a nutcracker, especially this middle part here, and the brand says on their website, yes, you can actually use it also to open nuts. Not only the tubes, but it is a nutcracker and a tube opener all in once. So yeah, I'm not really someone who likes to eat walnuts or so, but you could use it that way. And the other part, and that was the thing I was so damn interested in, was the brush rest. And there is like one German shop where I saw that they did sell the stuff, because it's at the moment not widely available. And they basically have this brush rest limited to one per person, so that more people have the opportunity to buy it, because it's limited. And yeah, that's the brush rest. It's made of porcelain, 15 milliliter cobalt turquoise watercolor tube, which has a dent, so you can put your brushes on it without rolling off the table. Yeah, I'm using those soap dishes for my brushes and my pencils, so I not really need the brush rest, but I found that so cute and cool. I really had to get it, and it was not that expensive, both of them, to be honest. So that was also quite nice. Ja, die Pinselbank ist da und ich finde sie einfach großartig. Ist voll Keramik, Kobalt, Türkis, 15 Milliliter mit extra, ne, damit wir hier sagen können, wir können schön unsere Pinsel drauflegen, ohne dass sie runterrollen. Und ich finde es einfach toll. Ich meine, ja, ich werde es wahrscheinlich irgendwo hinstellen und wahrscheinlich nicht wirklich groß nutzen und mehr so als Anschauungsobjekt nutzen, sage ich jetzt mal, so, ne, irgendwo zum, sag ich mal, obwohl ich nicht so der große Dekorierer bin, aber wird mehr ein Dekoartikel sein, weil ich ja meine das sind eigentlich ja alles Seifenschalen, nutze und das viel, viel praktischer finde, weil ich da halt auch mehrere drauf kriege. Aber ja, so that probably I'm not really a person who likes to decorate my rooms, but that probably will be more used as a deco thing than actually a brush rest. Like I said, I love to use my gosh, I have 4 different ones. I have this redstone one, I have this made of wood, I have one out of white marble and another one out of a black stone.
up between 4 to 6 of those, and it's just so much nicer to use with brushes and with the pencils, because you can have multiple on it. I had brush rests like that before, and I'm always using like 3 or 4 pencils or brushes at the same time, and you won't get that on it. And the table here is very, very small, so I'm basically working on I'm sitting on my couch and using a laptop table, so I have a very limited space, and therefore this is much more practical, but doesn't change the fact that this thing is just awesome. Absolutely love it, especially because the funny part is one of the watercolor artists I follow since many years on YouTube. It's a Vietnamese artist, and she has an actual schminke, not the horror dam, the artist grade, but the student grade, the academy tube. And they have schminke has, for the Asian market, especially for the Chinese market, some tubes that are made especially for the market there, and you normally don't get anywhere else. And the tube that she has, for example, is not made of metal. Normally they are made out of aluminium, but hers is made out of plastic, and it has a dent like that. And she uses it since many years for her brushes. And I always thought, oh, that looks so cool. Why don't they produce something like that? I would so buy it. And yeah, now here it is. So that's my personal funny side story to this whole thing. So yeah, so cool. So now I have to just read everything. Oh, you're learning Chinese. That's cool. How much can you already, or better said, how long are you studying Chinese? I do also learn some languages just for fun, for me. But yeah, I'm learning Japanese since a few years, and started learning Arabic a few months ago. Still working on learning the letters there. Also sometimes doing, but that's more on the side, Spanish and Hungarian. But I'm definitely not anywhere near close in any of those languages to really read a whole text. So. Got into art and drawing, so it's interesting to see other tools to use. Oh, that's great. What kind of art do you do? I mean, what motives do you like to do to draw, or what materials do you like to use? Was kommt hier auf den Tisch? Ja, ich muss echt sagen, dadurch, dass du halt nur eine bestellen darfst, habe ich halt auch einfach Schiss, dass sie kaputt geht, ne? So, ich bin immer, was sowas angeht, gerade weil es limitiert ist und du es nicht mehr nachkaufen kannst, ich bin bei sowas immer so eher so ein Sicherheitskäufer. Ich kaufe am liebsten immer 2 davon, damit ich eins benutzen kann und eins sicher irgendwo in den Regal oder in den Schrank stellen kann, wo nichts passiert. Das ging halt jetzt natürlich nicht, ne? So I just said that I'm normally with things like that are so special for me, the type of a security buyer, I call it, like buying 2, use 1, and have 1 as a spare somewhere safe in a closet or
on a shelf or so where you can see it, but it is safely tucked away. Because I'm always, yeah, I'm a little scared that I might break it at some part, and because it's limited and you only can buy this one, can't replace it. I mean, if I break it like in a year or two, then you can't get it anymore. So yeah, maybe I have to look if I can somewhere get another one. But if not, then it's even more. I'm even more sure that it will be not really used, but more put somewhere to look at and have it safe. For a few months, hard to stay up. Do you learn it just for fun, or is it part of your schedule? Lumograph, pencils and pigment liners. Yeah, you don't need a lot to do art. I mean, there are a lot of different ways and materials. I've seen one woman on YouTube, for example. She just didn't have any money and she wanted to do art, and the only thing she could buy from the few cents she had to use for luxury like art materials was a handful of erasers. And so she started to carve motifs into the erasers, and then used it as stamps. And she got so successful with that, doing videos about it, that she ended up doing a whole missing a word again, sorry. It's not that I don't know them, but when I read them or when I listen to English, then I have no problem. But when I'm talking, then I'm sometimes missing the words, because my brain is, because of my health situation, sadly very forgetful nowadays. Exhibition. She got a whole exhibition in an art gallery with her rubber stamps. Yeah, to be honest, a few years ago my English was very, very bad. So at that point it would have been a big problem for me. I do know I make a lot of mistakes with times and grammar, or how to spell the stuff and so on. But like I said, when I hear or read it, for example, then I normally don't have any problems nowadays, because I read a lot, and I read since many, many years, 99% only in English, except for like 2 or 3 authors that are German that I'm reading. I mean, I have read already this year over 70 books, so getting close to 100. And all the audiobooks I'm listening to are normally English as well. And my husband and I do watch a lot of movies or series in English instead of the German translation, because they are often not very good. So we rather watch the stuff in the original language. And yeah, so thank you so much.
Yeah, it was when I hit the point that I hadn't any problems with understanding and stuff like that. Then that was when I thought, okay, now I can start learning another language. I grew up bilingual until I was around 4 or 5 years old. Sadly, my grandparents then stopped talking Hungarian with me and only talked in German, and that's why I completely lost the language. There are some old video footages from me when I was very little, where you can see me talking Hungarian with my grandparents and with some distant relatives that came visiting from Hungary. And yeah, that's something I'm very sad about to this day, because Hungarian is one of the probably hardest languages you can learn. It's not easy to relearn or to learn. Friedine, was machen denn die Wauzis? Wie geht's denen denn momentan? Den 2 Mäuschens, den 2 kranken Mäuschens. When I was around 17, 18 years old, I had a phase where I also worked completely with just with pencils in different hardness volumes, like very, very soft ones, where you could also do some smudging, like with coal or so. And I still have a bunch of the old drawings from that time. Can do a lot with just pencils. And sometimes, or some things, some motifs just look better in black and white. Instead of with color, for example. For some, I feel the same about photos. Some photos look so much better in black and white, or in nowadays you have all those antique filter things that you get this sepia look with a photo, which sometimes looks really, really cool. We were, a few years back, we were at the wedding from friends, and I'm a total lover of history and culture, and there are a few decades that I love very much from their clothing style, and for example, I absolutely love the 1920s. So I had a flapper dress on at the wedding, and they had like they had a photo booth where you could do photos, make photographs from yourself or with some friends or with the bride and the groom, and you could immediately print them out. And my husband and I, we did some photos, and we did the sepia filter because it looked so good with the flapper dress. Yeah, wouldn't have looked as gorgeous as in color instead of the sepia. Definitely worked for that a lot better.
Yeah. A funny thing, I saw a video about that a week or two ago from a American nurse that lived in Germany for many years. And that's also something she said, that it's not normal to speak more than one language in the States, but it is normal for most countries in Europe that people are speaking more than one language. I mean, basically, when I did grow up, we started with English in 5th grade. But nowadays, they start with English in kindergarten. So, yeah, it's normal. And for example, if you want to do your Abitur, which is the German equivalent to your high school diploma, you have to choose 2 different languages. Normally, of course, it's a must is English, and in most cases French is the second language. But for example, in my hometown, one of my best friends back then, she was in a gymnasium that had the opportunity to do Latin instead of French, and so she started in the 5th grade with Latin and got English a lot later on. Yeah, and nowadays, of course, there are, which I'm a little bit jealous, different opportunities to do, for example, Spanish, or we had the school my kids go on under the previous headmaster. Sadly, he already retired. He was fluently in Japanese, so he teach Japanese classes in the school. That would have been cool. And when I was in the 11th grade, I could choose between learning Spanish or getting computer classes, and I already had computer classes for many years in my old school, so of course I wanted to learn Spanish, but sadly there were not enough students that were interested in Spanish, so the course got cancelled, which was a total bummer. I would so have loved to get the opportunity to teach Spanish. Bonnie ist immer ein bisschen noch okay ohne Antibiotika, aber es bahnt sich schon wieder eine neue Stelle an. Oh, es ist echt. Es ist echt krass. Ne? Ich meine, du bist ja jetzt schon wirklich eine lange Zeit hier regelmäßig da, und es ist echt so krass, dass immer, wenn du sagst, oh, es ist gerade gut, weil gerade Antibiotika war und abgesetzt wurde, dann kannst du darauf warten, dass so 1 bis 3 Wochen später die nächste Stelle kommt, ne, sobald das abgesetzt ist. Das ist schon echt heftig. Oh, außen angekommen ist. Ja, solange es mit Schmerzmitteln noch eindämmbar ist, es immer gut. Weil ich meine, das ist im Endeffekt ja das Wichtigste, dass die Tierchen, sage ich mal, möglichst schmerzfrei sind. Und dann geht es denen ja meistens erstaunlich gut noch, ne, wenn man das so bedenkt, was manchmal krankheitstechnisch so ist. Ich meine, ich habe es ja auch gesehen bei dem Hund von meinen Schwiegereltern. Der hatte ja zum Schluss auch Krebs, all over the place, sage ich jetzt mal. Und da war es dann halt auch so, ne, als der richtig auf Schmerzmittel eingestellt wurde, da war der plötzlich wieder wie ausgewechselt. Davor lag er viel rum und wollte nicht mehr, und plötzlich war er wieder wie zuvor. Das ist echt Wahnsinn. Oh, that's interesting. I did know that Spanish is something that is taught a lot, because I mean there's a big part
of Spanish-speaking people in the US, especially as far as I know, in the South. So that, of course, makes a lot of sense. French, I think that is something that is left over in most countries from the past, where a few hundred years ago, where French was the in language, and when you take a look in Europe, there are many countries that offer French as a second or third language in schools. I know, for example, that in Spain the people can choose, or it was at least in the past that way, to either do French or English as their foreign language, and most people, of course, choose French because French and Spanish are both Romanic languages, and they are very close. So if you speak one fluently, it's so much easier to learn the other one. And that got to the point that it was very hard to find people, even police officers, that can speak English. So that is definitely something I saw change over the years. I'm not sure how much it changed in school, but there are a lot more people now in Spain speaking good or very fluently English, which wasn't the case in like I would say everything before the 2010s. It was very hard with English. Yeah, that's definitely something I've heard of, that there's a high Mexican or South American population in the southern regions. That's so when would I live there, I definitely would try to get fluent in Spanish. I mean, I love the language. My family, my parents were big fans of Spain, and we were most our family holidays we went to Spain. So yeah, when I would live somewhere where there are so many Spanish-speaking people, I'm a pensioner now because of my bad health situation, but I worked as a pediatric oncology nurse, and there we had a lot of people from all over the world coming to our hospital to getting their kids treated. And of course, if I would live somewhere where around 50% of the population is Spanish speaking, and and there are definitely a lot of people living there that don't speak English probably, because I know that from a lot of people here in Germany, they are like here for 20 or 30 years and can't say anything in the language except I can't speak the language. That is definitely something that for me personally would always be a priority. It doesn't matter which country I would move to, I would always try to get as fluently as possible in the time I would live there in the language they are speaking, because you isolate yourself a lot if you can't speak the language. And especially when being in a hospital, if you can't communicate with the physicians and the nurses, it's really hard. We had so many people coming from countries, they didn't speak, of course, German, but they also didn't speak any kind of English or so.
and you really could only communicate with your hands and your feet. I mean, you can do a lot with that, but not everything you can communicate very well. Sometimes we had the luxury of someone being there to translate, but not all the time. It also depended on where the people came from, how good that was organized. Sometimes they brought a translator with them, sometimes not. And the thing is, most people always said to me only the rich families would come to Germany to treat their people, their kids, because they have to pay before therapy start 250,000 euros. That is what a standard cancer treatment cost for a kid, for your child in Germany. If you would have to pay it yourself. I mean, Germans don't have to because of the insurance system here, but of course, if you are coming to Germany from another country to get your child treated, then you have to pay it in advance. And to be honest, most of the families that came were completely normal people, not with a lot of money, but they sold like everything. They indebted themselves for decades. Sometimes the whole family, like uncles, aunts, cousins, grandparents, and so on, would go into debt to pay the treatment. So, yeah, we had oftentimes people from also a very, very poor background. And of course, depending on where they came from, they didn't have a lot of school buildings sometimes, and it also was very hard then, because sometimes we had only someone translate like some basic sentences with like, do you feel any pain, or stuff like that, and they wrote it down so that you can show the questions. But sometimes we had people that came from other countries or areas, they didn't got school building, and sometimes they just couldn't read. So that, of course, that complicates the whole thing a lot. Merk dir sonst nichts an. Das ist das Allerwichtigste. Das ist so wichtig. Ich kann, sag ich mal, man kann prinzipiell nur hoffen, oder ich wünsche mir das für euch ganz arg, dass das möglichst ganz lange so geht. Noch. Auch für die Maus. Bald nur noch aus Löchern. Ja, es ist aber auch echt bitter, ne? Yeah, that's a lot of money. And that's just for the basic treatment. If you are like in a high risk therapy treatment, or you have this high risk stadium in your cancer, then sometimes you need to get a stem cell transplantation, for example. That's an additional 250,000 euros. So worst case scenario is you have a child with a medium risk leukemia, get through most of the treatment, getting near the end, and then you're getting, the cancer comes back under the treatment, leveling from medium risk to high risk. Then you have to get a stem cell transplantation as well, and then you are up to 500,000, and that's only for the basic stuff. If there are complications in between, like additional stays, or in the hospital, or even on an intensive care unit,
then of course those costs come on top, because this only covers the basic treatments. The bed on a pediatric oncology care unit or on stem cell transplantation care unit on a pediatric one. I don't know for adults, but probably is similar. Cost, the daily cost just for the bed and the treatment, the basic treatment there is between 800 to 1,000 euros per day. That's why it's so high. Like I said, most families weren't rich families. I mean, some, of course, we had some very rich people there. I had, for example, a genuine princess from Saudi Arabia once as a patient. You would never have thought that the family is that rich. They were very, very nice people. Totally normal people. Like the father wore always like self-knitted jumpers. That was kind of sweet. He definitely didn't look like someone with that much money. There were, I don't know if there's a saying in English, but in Germany it's you call it like they are, yeah, I think it's down to the earth in English, something like that. If you are living normal and don't like buy super expensive cars and houses and stuff like that, just living like everybody else, even if you have a lot of money. That's how the family lived. That was, like I said, they were very, very sweet. Thanks so much for the follow. Just saw it now because sadly I don't see it in OBS. Have to manually open the app on my phone to get those kind of informations. So thanks so much. Ich muss echt sagen, wenn man jetzt bedenkt, ich bin jetzt seit 2 Jahren mit Buntstiften unterwegs. Hättest du mir das vor 3 oder 4 Jahren gesagt, dass ich da mal so viel Spaß dran haben würde, hätte ich auch gesagt, hier, Vögelchen und so. Dadurch, dass ich früher so
fest aufgedrückt habe, und mir dann einfach immer die Handgelenke so wehgetan haben, hatte ich da einfach null Spaß dran. Ich meine, es wird definitiv nie mein Nummer 1 Medium, das wird immer Aquarell bleiben, aber nichtsdestotrotz macht das inzwischen echt Spaß und zumindest bin ich jetzt mal an einem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt sieht es auch einigermaßen gut aus. I started with colored pencils just 2 years ago. And if you would have told me, like, before that someone would enjoy working with colored pencils, then I would have said you're totally crazy, because in the past I put so much pressure on with the colored pencils when I'm working with them, that my hand started to hurt so much after around 5 minutes or so, and that's why I absolutely did not enjoy working with colored pencils back then. But now definitely I do like it. I mean, watercolors will always be my number 1 media. There will never be something or some art material that I will love more than watercolors, but I do enjoy working with colored pencils nowadays. And at least I'm now at a point where I also like how it looks, or how my stuff looks, because back in the past just didn't look good as well. I mean, I'm definitely at a level where I want to be, but I'm at least at a level where I say it looks quite okay. So happy about that. Hatte ich euch erzählt von dem tollen Glasmurmelschmuck, den ich vor einer Weile gekauft habe? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das erzählt hatte. Von einer Glasmacherin, die quasi in Handarbeit selber fertigt. Und da hat man dann, gibt es verschiedene Sachen, ne? Die hat, weiß ich nicht, so kleine Pilze drin. Und die arbeitet bei allen auch mit so nachtleuchtender Farbe. Das heißt, die leuchten dann auch immer alle im Dunkeln. Irgendwas halt von den Sachen. Oder du hast dann so einen kleinen Berg mit Nebel oder so Meereswellen und Gischt. Oder die hat eine Reihe mit so Planeten und so. Oder mit, das aussieht wie kleine Universen, kleine Galaxien drin. So eine habe ich mir gekauft. Die sind so toll. Alle liebevoll von Hand gemacht. Wir waren unterwegs gewesen und da hatte die einen Stand und das war so viele tolle Sachen. Es war auch echt hart, sich da zu entscheiden, weil die so viele tolle Sachen hatte. Und wenn da irgendwie gefühlte 200 Ketten hängen mit lauter tollen Teilen dran, ist es echt nicht einfach, sich für eine zu entscheiden. So I'm not sure if I have told that in my past streams, but a while ago we were at a market where a lot of artisans and craftsmen
did sell handmade stuff. I got the ring there, and I got a little necklace with a glass marble, and the woman who made these offered various of these glass marbles with a different stuff inside, like little mushrooms or a little mountain with clouds around, like little planets or ocean themed stuff. And she also had a series with little galaxies inside. That's what I bought, and all of them have always some kind of pigment powder that glows in the dark. So all of those, you can see them, of course, in daylight, but in the darkness, you can also see different things glowing. So yeah, that was so cool, and it was so hard to decide which one to get, because they were also so amazing. I really, really like handmade stuff. It's just something special, because you know there will never be another one that looks exactly the same. Falls ihr Interesse habt, weil er jetzt sagt, würde ich mal gerne wissen, wie das aussieht, oder ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen, wie sowas aussieht, dann sagt es mir, dann kann ich es euch auch gerne mal zeigen. So if you're interested in how that looks, or if you say you can't really imagine how that could look, or what to imagine under a glass marble with a galaxy inside or so, then yeah, let me know, then I can show you if you are interested in that. So viel Grau hier. Braucht man definitiv was mit ein bisschen mehr Farbe dann fürs nächste Motiv. Ich hatte überlegt, wir haben noch eins gefunden aus einer ganz, ganz alten Abstimmung. Das ist, sag ich mal, so ein bisschen, man nennt das Tapetenmuster, weil das halt so eine ganze Seite ist mit einem fortlaufenden Muster. Und das sieht so ein bisschen aus, sag ich mal, halt immer wie Tapeten. Und da habe ich eins, wie gesagt, aus einer alten Abstimmung noch mit Fischen. Und ich habe gedacht, das könnten wir vielleicht als nächstes machen. So I have a lot of gray here with that motive, and I was thinking what we want to do next. Oh, by the way, all those coloring pages we do during my live streams are decided by the followers in my Discord channel. So if you want to join to also use the polls, then you are welcome to do that. And yeah, I have I think one left from one of the very first polls we did, because I try to always change in between.
So now this paper here is thinner, and we can't use water media here, so it's colored pencils only, or medias that work on thin paper like that as well. So when we did this, then we have, for example, a mixed media watercolor colored pencils one as a next one, or a watercolor only page as well. And also I try to change with the motifs. Now we have one of the Chinese books with the with a girl in like an anime manga style, and then for example doing animals as a next motif, or doing like landscape with a house, or what else, so that we change the media as well as the motifs, so that we are not doing like 5 motifs after another which are very similar. Hi K Art, thank you so much. How are you doing? So yeah, and I have one of those they called tapestry pages, where you have like a repetitive motif over the whole page. One of those I have left with some fishies, and I thought we could do maybe that as a next one. We can work on that paper with mixed media, but also because we have a lot of white and gray here, we could do that a lot more colorful. So try not to do one motif after another, which are very in a very limited color palette like that. Sometimes it works better with the motif to do a very reduced palette, like here with blues and grays and so on. But sometimes it looks better with more colors. Ich meine, manchmal sieht es ja definitiv ganz schön aus, wenn man, sag ich mal, eine limitierte Palette hat an Farben. Bei manchen Motiven funktioniert das auch deutlich besser, oder sieht, sag ich mal, das Endergebnis deutlich besser aus. Aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn es ein bisschen farbenfroher ist. Und für mich ist es immer so, wenn ich ein Motiv habe, wo ich wirklich viel mit zum Beispiel Grautönen arbeite, dann freue ich mich auch sehr, wenn wir dann wieder ein Motiv haben, wo mehr Farbe dabei ist. Wie zum Beispiel die Ritterin, die wir irgendwann mal hier gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in dem Chris Ortega Buch. Ich kann es gerade mal holen. Das war ja auch so eins, wo wir lustigerweise Grau und Blau hatten und hauptsächlich aber Grau. Und wo ich dann gedacht habe, boah, ich brauche irgendwas farbenfroheres dann hinterher. Da hatten wir noch ein bisschen hier so Leder- und Goldfarben dabei, aber das war es auch schon. So I just said, we had last year a motif where we did a lot of grays, so gray and blue, but we had there like a leather color and also like gold included, but the palette itself was very limited. We had a lot of areas that were just gray, and the end result looks very good. I'm totally happy with the page, but it was so much in gray that after that I also said I need something more colorful for the next motif, because yeah, when coloring, it's if you're doing gray and gray and gray and gray, then I come to the point where I can't see the color anymore and I want to do something else. We had the same problem, or I had the same problem with a much more colorful motif where we did only watercolor,
which is definitely one of my favorite pages I've ever done, or better said, it's a double page spread, and we needed like 25 streams, but the end result is just so good. With the statue here, we have like 8-9 layers on some areas, so yeah, that took ages and I couldn't see the color anymore at that point, but the end result was so worth it. Ja, da konnte ich, also hier bei der Statue hat man das im Endeffekt gleiche Problem. Es ist zwar nicht grau, aber wir haben halt echt 25 Streams gebraucht, den Großteil davon nur für die Statue. Ich habe an manchen Stellen halt einfach 8, 9 Schichten hier, ne, gerade so an diesen dunklen Arealen, und ich konnte die Farbe irgendwann nicht mehr sehen. Fredine konnte die Farbe auch nicht mehr sehen. Und so, ich war echt froh, als wir dann auf die andere Seite gewechselt haben, wo wir dann zumindest ein bisschen rot und schwarz und alles und braun hatten. Aber ja, im Endeffekt zum Schluss hin kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, okay, es war, auch wenn es zwischendurch echt nicht mehr sehen kannst, vielleicht die Farbe, aber es hat sich gelohnt, weil das Endresultat einfach total toll ist. Bin ich auch heute noch, es ist ja jetzt über ein Jahr her, dass wir das gemacht haben, immer noch so happy, wie das rausgekommen ist. Der Goldwahn, ja, total. Wie gesagt, ich konnte die Farbe irgendwann echt gar nicht mehr sehen, aber was macht man nicht alles, damit es am Ende dann irgendwie doch gut aussieht? Ich meine, wenn ich sowas offstream male, dann kann ich halt immer noch sagen, okay, ich habe jetzt einfach gerade so überhaupt keinen Bock da drauf. Ich lege das Motiv jetzt erstmal einen Moment zur Seite und mache erstmal was anderes zwischendurch oder so. Aber ich finde halt immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung dazu sagen, aber ich finde halt für Streams, finde ich es halt schon schöner, wenn man das Motiv kontinuierlich aneinander hängt, macht und nicht sagt, keine Ahnung, ich mache jetzt zwei Streams mit Motiv A und dann wechsle ich auf Motiv B und dann gehe ich nochmal auf A und dann gehe ich anstatt auf B aber auf C und so weiter, ne? Das ist so persönlich in meiner Vorstellung irgendwie nicht so schön. Ich denke halt immer, es ist einfacher, wirklich sagen, wenn man sagt, oh, das ist ein Motiv, an dem bin ich interessiert und ich möchte es gerne von vorne bis hinten sehen. Es ist deutlich einfacher, das zu schaffen, wenn man halt wirklich kontinuierlich an dem Bild arbeitet und ich weiß, okay, jeden Mittwoch wird da weitergearbeitet dran. Was deutlich, deutlich schwieriger ist, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, wann jetzt an dem Motiv weitergearbeitet wird. Ne? Weil irgendwie wir gerade, keine Ahnung, 5 verschiedene Sachen an 5 verschiedenen Sachen rumwurschteln und ich dadurch nicht abschätzen kann, wann wo was passiert. Bling, bling, bling. So I just said, when I'm doing coloring off stream, I of course could say, if I say I can't see the color anymore or the motive or so, I could do the page to the side and say, okay, let's let it rest for a while and doing something else and then going back to the original motive when I do want to whenever I do want to do that. And I would love to hear your personal opinion to that, but I think for live streams it's much better if I stick to the motive instead of like switching in between multiple ones.
I think it's, for example, it's easier if you know I'm doing adult coloring every Wednesday. So if you want to see, like, when you say you have a motive that you are very interested in seeing all the coloring, then it's easier if I do one after another. You know, okay, every Wednesday I'm doing the adult coloring, then you can watch either live or later the VOD. But if I would switch in between different motives and you never really know for sure when I will be continuing on the one that you're interested in, for example, it's a lot harder to do so. So yeah, like I said, it's my personal opinion, but if your personal opinion is different, please let me know. I mean, I'm always up to change things if the audience would prefer it differently. Thank you so much. I'm so happy to hear that. Are you studying or are you still in school? If it's okay to ask, it's always it's always absolutely no problem if you don't want to talk about particular stuff. Then just let me know.
Oh, you were in the army. Never could imagine to do that, to be honest. Not that I say it's a bad thing or so, of course not, but that definitely isn't something I would ever see myself be able to do. What are you studying, or do you what do you want to study when you get to the higher university? My husband is in the field of computer science. He is working with supercomputers in a university. So he just said computer science is fun. I think that's definitely like everything with everything. Fun is very open in the department of who defines what as fun. For me, it definitely wouldn't be fun. But yeah, that's definitely a big change. I mean, that's not something that's even closely related. Enjoy IT and networking a lot more than CS. I mean, I don't know for sure how it is in the US, but I think it's probably as with whatever you're doing with computers, it's probably the same all over the world. Just because everything now runs with computers and basically you can't work in any job without. It's definitely something with a big future. So I know when my husband changed jobs, he literally could choose where to go, because so many companies are hiring specialists for everything related to computers. It's definitely, if you enjoy doing something in that field, that's definitely very, very good, because yeah, so many opportunities. Also, in a lot of the cases, computer-related jobs, the salary is definitely very good compared to other jobs. I mean, some jobs are very different in countries. For example, in the US, a nurse earns a lot more money than in Germany. Germany, nursing, all nurse jobs are not paying very, very good. It got definitely better over the years than when I had my nursing degree. The payment around 20 years ago was a lot worse, of course, but it's still not a good paying job in Germany, especially if you consider the working conditions nowadays
in everything medicine related. Yeah, that's also something which is a very big plus. My husband also works like 99% remote from home. Would never be able to be work remote as a nurse. But yeah, that's definitely something that's amazing, especially if the job is a little bit far away and you're saving a lot of money for traveling, and also the time that you save. When I remember the first job, nurse job I've got, I had 2 colleagues that came from 2.5 hours ago. So when the early shift started at 6 a.m. and they had to travel for 2.5 hours. So they had to basically get up in the middle of the night to make it up on point when the shift started. And that is always something I thought I would either, I mean, half an hour or an hour, that's normal, and that's something I would consider okay, but traveling 2.5 hours to your job, work your 8 hours or 10 hours, and then drive 2.5 hours back, that's definitely something I would either change the job or I would move, because that would, I mean, that are basically like 5 hours a day just sitting in your car or in the train or so. That's so much time. Oh, herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, Chrissy, für den Raid, und herzlich willkommen an alle Raiders. Wie geht's euch? Was habt ihr Tolles gemacht in eurem Stream? Vanina ist ja gerade hier anwesend. Ich sehe, dass du da bist am Schreiben. Kannst du mal einmal bitte einen Shoutout machen für die Chrissy? Ja, wir haben hier heute ziemlich viel Häschenflausch. Lodosch hier mit den ganzen Hasen hier auf dem Motiv hier. Danke, Fredine. Danke, Chrissy, das freut mich wirklich, wirklich sehr. Oh, Stimme etwas kratzig. Das ist natürlich doof. Kommt jetzt nicht eine riesenfette Erkältung auf dich zu. Hoffen wir mal, dass es schnell wieder weggeht. Ich finde immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich meine, ne, Erkältungen sind ja immer nervig. Aber ich finde immer so im Frühjahr oder Sommer, wenn es dann schon schön warm draußen ist oder so, finde ich es irgendwie doppelt so doof, wenn du eine Erkältung kriegst, als im Winter. Weil das irgendwie immer so ein Ding ist, so wenn man so dran denkt, was man mit Herbst und Winter verknüpft, und wo so gefühlt im Sommer einfach oder im Frühjahr oder so einfach gefühlt, also wenn es dann später Frühjahr, so wie jetzt Mai oder sowas, wo es schon wärmer ist, wo es einfach so gefühlt hat nichts mehr zu suchen hier. Herzlich willkommen, Giga Maike. Schön, dass du da bist.
Okay, gut. Das ist dann nochmal ein anderer Grund. Dann kommt zumindest kein fieser Infekt auf dich zugerollt. Ja, finde ich auch. Es ist ein chinesisches Malbuch, das heißt Time Traveler. Die haben einen Haufen richtig schöne Motive da drin. Gibt es auch ein. Ich weiß auch nur, dass das Time Traveler heißt, weil das hier so ein Begleitheft dabei hat, wo quasi die ganzen Motive mit drin sind in der Farbversion, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch schon gemacht. Das war quasi das erste, was ich hier gemacht habe. Das ist jetzt auch erst das zweite Motiv, aber ja, es sind ein paar echt richtig schöne Sachen dabei. Aber da sind auch so ein paar Sachen dabei, wo du dir denkst, oh, das hier zum Beispiel, das ist des Todes mit diesen ganzen vielen kleinen Blütenblättern und so. Also, wenn man sich das mal, wenn man sich das mal anguckt. Ja. I just said that basically is, yeah, with all the flower petals, that will totally be nasty to color because of all the super teeny tiny petals, and there are so many petals. I had motifs in the past where you had bigger flowers, but a lot of them, and the page was basically like just this size, and I thought, okay, that is a very small image that will go very fast. Yeah, it didn't go very fast because of all the flower petals, and flower petals are very time consuming. Ging mir in der Vergangenheit schon so, dass ich das mit so Blütenblättern echt total unterschätzt habe, wo ich dann hier so große Motive hatte und wo ich gedacht habe, okay, das ist so quasi quadratische Form von einem A5, ne, vom Größenverhältnis her, und wo man dann sich gedacht hat, naja, es ist ja jetzt von der Fläche her nicht riesig, und die Blumen waren auch ungefähr so in der Größe, wo man sich dann gedacht hat, okay, ja, das wird schon gehen, aber es waren halt Rosen und die haben halt nun mal echt viele Blütenblätter, und das hat einfach eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Und wenn das schon eine Ewigkeit gedauert hat, möchte ich gar nicht wissen, wie dieses Bild da ganz hinten dauert. Da wirst du wahrscheinlich völlig kirre bei. Ich glaube nicht, dass du das irgendwie an einem Stück machen kannst, sondern das ist wahrscheinlich dann so ein Motiv, wo du sagst, da malst du immer mal wieder zwischendran, wenn du sagst, jetzt hast du mal einen Nerv dazu, und dann legst du es vielleicht für Tage oder Wochen zur Seite, weil du einfach keine Blütenblätter mehr sehen kannst. Vermutlich zumindest. So I guess that will be one of those motifs where you probably will put it to the side every once in a while because you can't see the flower petals anymore and have to do something different. So yeah, that definitely won't be a motif that you will do in one go. Ist das verrückte Sonnen- oder verrückte Zahnräder, die sich da drehen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt in einem Jahr 2 Seiten haben, von, ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, aber wahrscheinlich locker an die 20 oder so, dann dauert das wahrscheinlich ein bisschen, bis wir das fertig haben. Das 5,20 Meter
Buch. Ich habe ein Malbuch, das ist hat als Untertitel das längste Malbuch der Welt. Das ist 17 Fuß lang. Wir haben das mal ausgerechnet. Das sind irgendwie 5 Meter Abyss. Und das ist im Endeffekt halt ein Motiv, das wirklich sich von vorn bis hinten quasi über alle Seiten zieht. Ne, es ist also nicht wie in 99% der Bücher eine Seite ein Motiv oder eine Doppelseite ein Motiv, sondern es ist halt ja so ein Ausklappbild sozusagen. Und da haben wir jetzt quasi 2 Seiten gemacht, die sind halt auch recht groß und die sind voll gepackt mit lauter kleinen Sachen. Also da hockst du auch ewig dran pro Seite und die sind halt größer als A4, weil die länger sind. Da habe ich schon gesagt, also wenn man bedenkt, das ist so ein Ding, wo ich gesagt habe, da möchte ich wirklich das komplette Buch nur im Stream malen. Also ich male da nichts off-stream. Und das ist definitiv was, wo sehr, sehr lange brauchen wird. Wobei ich schon gesagt habe, ich möchte definitiv mehr als eine Seite jetzt pro Jahr machen, einfach aus dem Grund, wir haben Anfang, ich glaube letztes Jahr, nee, also genau, ich glaube das war so Jahreswechsel von 23 auf 24 hatten wir die erste Seite und jetzt vor diesem Motiv sozusagen haben wir dann die zweite Seite gemacht. Aber der hauptsächliche Grund war, ich wollte eigentlich letztes Jahr schon im Sommer die zweite Seite machen, aber da war halt so eine Schneelandschaft drin und ich bin einfach kein Fan von winterlichen Bildern im Sommer. Also ich weiß, dass es viele gibt, die das gerne machen, ich nicht, weil ich eh schon jemand bin, der halt einfach, ich bin ein absoluter Fan von warm und Sommer. Und ich hasse Winter und Kälte und es ist ja hier immer schon lange genug kalt gefühlt. Und dann habe ich überhaupt keine Lust, quasi in der warmen Jahreszeit dann auch noch Bilder zu malen, wo halt einfach so, ja, Winter und kalt sind. So, I'm talking about another coloring book where the page we did before was in this coloring book. It is called To the Ends of the Earth and Back Again. And also has a little subtitle, longest coloring book in the world, and it has like it is completely the complete length is 17 feet, which is around 5 meters something, and it is like one motif that goes over all the pages. And we did, like I said, the second page right before this one here. We will be doing all of the motifs, all the pages. I mean, only in the live stream. I don't work in the book off stream. But I wanted to do the second page earlier than winter 25. I wanted to do a page, the second page originally in summer, but the problem was there is a big part was like a snowy mountains, and I'm a big lover of warmth and summer. And here in Germany, summer is not very long, and most of the year it's, from my personal taste, rather cold. And so I don't like coloring or drawing snowy landscapes or wintry stuff in summer, to be honest. That's so not my thing. If Germany would have a climate zone that is like California, warm all year round, I definitely would move to that area. Sadly, we don't have that luxury here. Ja, also hätten wir in Deutschland verschiedene Klimazonen, ich wäre definitiv jemand, der in den Teil Deutschlands ziehen würde, der das ganze Jahr über warm und sommerlich ist. Ich bin auch jemand, der quasi sich pudelwohl fühlt bei Temperaturen, wo alle anderen schon schimpfen, dass es viel zu warm ist.
letztes Jahr, wo wir in Tunesien waren, dann waren wir im Sommer. Da war es natürlich unfassbar heiß. Da hatten wir an der Küste ja schon, wo wir waren, bis 42 Grad. Selbst die ganzen Tunesier haben da schon geflucht und geschimpft, wie warm es ist. Ich habe mich pudelwohl gefühlt. Und dann sind wir ja auch noch in die Sahara gefahren, weil wir einen 2-Tagestrip durchs Land gemacht hatten. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, wie heiß es da war. Da waren wir wahrscheinlich, keine Ahnung, locker bei 48 Grad oder so. Wie gesagt, ich habe mich pudelwohl gefühlt. Mir ging es hervorragend da. War genau mein Wetterchen. Bin eher so ein Wüsten- oder Tropenpflänzchen, was so die Temperaturen angeht. We did our family's summer holiday last year in Tunisia, and it was really, really, really hot there, which even the locals said it is way too hot for them. We had like 42 degrees Celsius. I will have to look that up, what it is in Fahrenheit. Don't know. 107.6 Fahrenheit. So we had this at the coast, and it was totally my type of weather. I was feeling amazing. And we did a 2 days trip through the country, and also did go to the Sahara. And we probably, there, of course, it was way hotter there as on the coast. And I guess we probably were up to 48 to 50 degrees there Celsius, which is like 118.4 up to 122, something like that, Fahrenheit in the desert. Still, I did feel very well there. Ich kann echt nur sagen, ich bin ja ein großer Fan von so im Sommer von Tunikas und Kaftans und so, was man ja im arabischen Raum ziemlich viel trägt. Und viele von denen, die ich hatte, waren also zwischen Knie bis, ich habe ein paar, die knielang sind, aber ich habe auch einige, die sind halt wirklich bodenlang. Kurze Ärmel, aber bodenlang, und die sind halt super dünn und weit und luftig, ne? Das ist einfach das perfekte Ding für, wenn es warm ist oder heiß ist. Schwitzt viel, viel weniger in den Teilen, als wenn du irgendwie eine super kurze Hose und einen Spaghetti-Trägertop hast, weil Sachen, die eng am Körper anliegen, schwitzt du mehr drin als in diesen weiten, fließigen, fluffigen, nicht fluffig, aber weiten, luftigen, das wollte ich sagen, Sachen. Wie ist das bei euch so? Wer von euch ist auch eher so Wärme-Hitze liebend, und wer von euch mag es lieber kalt? Mein Mann ist zum Beispiel das komplette Gegenteil. Der ist eher so, sag ich mal, Typ Skandinavier. Der mag es lieber kühl. Deswegen gucken wir eigentlich immer, dass wir so ein bisschen hin und her wechseln, dass wir mal, sag ich jetzt mal, Urlaub, Familienurlaub machen, der mehr so Wärme beinhaltet, und einer, der nicht so viel Wärme. Also bevor wir letztes Jahr in Tunesien waren wir das Jahr davor, waren wir in Großbritannien, da wird es ja nicht so exorbitant heiß. Und der Plan ist, dass wir dieses Jahr nach Weihnachten, wahrscheinlich eher so um Neujahr rum, wenn noch Winterferien sind, weil wir sind ja auf die Schulferien wegen der Kinder angewiesen,
dass wir die Verwandtschaft von meinem Mann in Norwegen besuchen. Die wohnen ganz oben da bei Tromsø. Im tiefsten Winter. Und dann hoffentlich Polarlichter sehen. Haben wir halt, da müssen wir nur gucken, quasi, wir haben dann nur den Kosten, um hinzukommen, weil wir dann bei der Familie übernachten. Von daher wird das, denke ich mal, nicht preislich nicht so exorbitant teuer, was das angeht. Weil, sind wir mal realistisch, die meisten Kosten im Urlaub sind das Hinkommen und das Übernachten und Essen. Also Verpflegung. Du liebst die Sonne, aber du verbrennst sehr schnell. Ja, das ist natürlich immer, da muss man immer sehr aufpassen. Ich bin da halt eher, auch wenn ich immer hier aussehe, ne, wie so ein Käseweißchen. Aber ich bin tatsächlich, da kommt wahrscheinlich die ungarische Seite raus bei mir. Ich bin jemand, der eigentlich hauptsächlich braun wird. Alles klar, Fredine? Ich kriege eigentlich nie Sonnenbrand. Ich werde einfach nur braun. Und zwar richtig dunkel. Wenn ich es drauf anlege, sage ich jetzt mal. Hier in Deutschland nicht wirklich, da werde ich nicht wirklich braun. Da ist die Sonne meistens nicht intensiv genug. Aber im Urlaub geht das meistens ziemlich schnell. Kannst du sozusagen zugucken? Ich weiß noch, ich war, oh Gott, das ist ewig her. Da war ich, das war in der Ausbildung, da war ich mal in einem Sonnenstudio. 2, 3 Mal. Und das allererste Mal, wie ich da war, da hat dann die Dame mich so eingewiesen und hat halt gemeint, ach ja, das braucht halt dann halt irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal, bis man irgendwie anfängt, was zu sehen an Bräunen. Da sage ich, nö, ich werde gleich, wenn ich rauskomme, in 8 Minuten die ersten Ränder haben. Und ja, ich kam dann raus und hatte massiv schon, weil ich mich da nicht komplett nackig drunter lege, meine vom Bikini, sag ich mal, die Abdrücke dran, ne? Und da meinte sie nur zu mir, weil ich ihr das dann gezeigt habe, da meinte sie zu mir, das hat sie noch nie erlebt. Da brauchen andere in der Regel 5 bis 10 Mal, um auf diesen Bräunungsgrad zu kommen. Sag ich, jo, das geht bei mir schnell, kannst du zugucken. Deswegen haben früher, meine Eltern waren so Spanien-Fans. Wir sind eigentlich, sage ich mal, nicht alle, aber die meisten Urlaube, an die ich mich so aus Kindheitstagen erinnere, waren wir in Spanien irgendwo. Und ja, die Spanier da, wenn wir uns mit denen irgendwie unterhalten haben oder sowas, die waren immer der festen Überzeugung, ich könnte kein deutsches Kind sein, weil ein deutsches Kind nicht so braun werden kann. Und die waren immer alle überzeugt, dass ich eigentlich ein spanisches Kind wäre und meine Eltern mich adoptiert haben. So, yeah, I just said that my husband basically is the total opposite of me. He's more, he is someone who loves a colder climate more. So that's why we try to switch in between. In 1 year we do a holiday like last year in Tunisia, where it's warm or hot. And then, for example, the year before we were in South England. Of course, the UK is not getting that hot. Also, we try to visit distant related family from my husband in Norwegia this upcoming winter. They are living completely very, very north, where it's half year dark in the winter and not getting dark in the summer. And I really, really do hope we will see some polar lights. That's definitely on my bucket list. And they do there in that time a lot. So I really, really hope we are getting lucky when we are visiting them. Of course, that's
we are staying there with the family, so the costs will be a lot lower because we don't have to pay like a holiday flat or Airbnb or hotel. So it's definitely a plus for this holiday. Yeah, also we were talking about skin types. I'm, for example, luckily am the skin type I'm just getting brown. I normally never sunburn, and I'm getting really, really dark. Even if I'm very fair in my skin color when I'm not getting enough sun. And the sun here in Germany normally is not intensive enough for me to really get brown. Or tanned, better said. And when I was a kid and we were in Spain, when we talked with the people there, they are always thought I was adopted and that I was a Spanish child, and that a German child could not get that dark, that tanned. Yeah. Always say that's probably my Hungarian side. So, ich glaube, wir haben alle Hasen jetzt noch mal einmal noch eine Stufe heller und dann weiß und dann haben wir die Hasen auch fertig. So, one more shade of gray and then blending it all with some white, and then we are done with all the bunnies.
B- und entwässern. Willkommen zurück. Ja, das muss ja auch mal sein. Ich muss auch gleich mal mich neu bewässern oder bewaffnen mit Bewässerung, weil mein Glas ist nämlich alle. Ist dir zu viel des Guten? Ja, ist ja auch, ich sage mal, es ist ja auch gut, dass, sag ich mal, die Geschmäcker so unterschiedlich sind. Wenn alle an die gleiche Stelle fahren wollen würden, wäre es ja eine Katastrophe. Ich meine, Nordsee oder sowas ist ja auch sehr schön da oben. Gibt es tolle Ecken.
Guten Abend, Kameradium, wie geht's dir? Nee, ist immer noch nicht fertig. Wir sind immer noch am Häschen anpinseln. Ja, aber weiß bleibt ja nicht gleich komplett weiß. Ich mache ja jetzt gefühlt schon das Nötigste, wenn man jetzt mal den Riesenteil anguckt, wo einfach gefühlt nichts ist.
Oh, okay. Na denn, lass mal hören, wenn du sie getestet hast, was du sagst dazu. Online-Shop kaufen, mal gucken, ob meine Assistentin, dass ich darauf testen kann. 5. Juni. Ja, musst du halt mal schauen, wie es dir gefällt und dann entscheiden. Sofern da nicht irgendwie mehrere Spiele rauskommen, die interessant für mich sind, die nur auf der Plattform dann laufen, wird es für mich so ein Ding. Also die Wii U damals habe ich ja auch ausgelassen. Wir haben ja die normale Switch. Und ja, sag mal, meistens ist der größte Grund, warum ich überhaupt Nintendo-Geräte kaufe, sind die Zelda-Spiele. Tatsächlich. Weil den Großteil, wenn ich zocke, zocke ich über die Playstations. So, ich flitze mal ganz kurz mir was zu trinken holen und gehe dann auch direkt nochmal einmal schnell pushen und bin dann gleich wieder da. So, I just grabbed something new to drink. Do a super short bathroom break and I'll be back in a minute.
So, muss ich mal gucken, ob der noch spitzbar ist. Wird jetzt langsam echt schwierig. Ja, nee, ich glaube, da muss ich mal mitnehmen. Skalpell dran. So. It's too short for my good sharpener, but it's also too short now for that one. So you will have to sharpen that one with a scalpel. Hallo? Da ist doch noch so viel Stift da. Da geht noch ein bisschen was. Ja, allerdings. Also, da gibt es ja mehrere, die das machen, aber das ist so krank. Da Hut ab, dass die da Geduld für haben. Das ist für mich Basteln extrem. Das ist aber auch echt heftig, was die da komplett draus machen. Ne? Nein, ich habe den Hasen komplett übersehen. I totally always saw this one.
Musst du dir mal angucken, das ist echt krank. Die schnitzen teilweise da irgendwie mehrere Häuser in so eine Mine rein oder irgendwelche Tiere und Figuren und halbe Landschaften. Das ist abartig. Wo wir mal in Spanien im Urlaub waren, da gab es irgendwann mal auch irgendwo ein Museum, das quasi voll war mit Kunstwerken, die in Reiskörner geschnitzt waren. Wir haben uns das nicht angeguckt, aber allein die Vorstellung ist schon völlig crazy.
Ich bin gerade auch verwirrt, fast in der Antwort. Was soll Fredine denn beantworten?
Ja, wenn es sowas geben würde, wäre geil, aber gibt's leider nicht. Deswegen kriegst du dann so kräpelig gespitzte Dinge hin hier. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wirklich das letzte Mal, dass ich da irgendwie was groß rausholen kann. Weil ich kann es jetzt auch langsam nicht mehr festhalten. So, I think that's the last I can get out of this one.
Yay. So, alle Häschen fertig. The bunnies are done. Okay. Heißt Kleinkram. Dann noch den Hintergrund, Metallic-Kram und die Wolken. Fangen mit dem Kleinkram an, aber mal so eine prinzipielle Frage wäre, was machen wir denn mit der Hintergrundfarbe? Was nehmen wir da am besten? So, now that the bunnies are done, we first do the little things like the flowers or the part of the stuff. I missed the flower ears that I missed, that should be the same color as this. Then we do have the metallic stuff, like here on the dress and the pearls maybe. Then the background, and at last these little cloud thingies. But I'm really thinking about what color do we do for the background. I want to have something that really works well with the rest, not a super punchy color that overpowers all the stuff going on here. So if you do have a suggestion, please let me know. Ja, das ist schon richtig prinzipiell. Das Ding ist halt nur, wenn wir den Hintergrund jetzt auch blau machen, nimmt es vielleicht das blaue Kleid, was ja eigentlich Blickfokus auf ist, sag ich mal, bei dem ganzen Bild hier, so ein bisschen aus dem Fokus raus. Deswegen hätte ich gedacht, wir brauchen vielleicht doch irgendwie was anderes dafür. Ich mache jetzt mal als allererstes Detail von dem Stab hier. Da können wir die Farben von eben nutzen. Und ich glaube, die Blumen lassen wir auch in Anführungszeichen weiß. Da mache ich auch noch ein bisschen Grau dran. Das machen wir mal als erstes. Dann die 3 blauen Blumen, die ich übersehen habe. Ne, 4 sogar. Hier ist auch noch eins. Himmel. Habe ich denn da ich habe überhaupt nicht geachtet hier drauf. Das machen wir mal als allererstes. Da sind noch 2 Hasenohren. Nee, das ist eine Blume. Das sind keine Hasenohren. Das hier ist eine Blume. 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 Die sehen alle gleich aus. Du kommst so wieder mit Pink. Also wenn es vielleicht ein ganz helles Rosa ist, noch heller als das hier, dann vielleicht.
Schlaf gut, Gabranium. Danke, dass du da warst. Und einen ganz tollen Tag wünsche ich dir morgen. Ich suche mal eben die blauen Stifte raus, die wir für die Blümchen brauchen. So I'm searching for the blue pencils we need for the flowers, which I want to do in the same color combination we did the other ones. Schön. Offensichtlich ist das das eine, was ich nicht aufgeschrieben habe, aber das ist, glaube ich, die gleiche Kombination wie die Quasten. Muss ich mal dazu schreiben.
Ja, manchmal geht das still und heimlich und dann ist plötzlich aus. Oder die Geräte zeigen an, ich habe noch 40% und 2 Minuten später Power off. Und du denkst dann, was?
Ich habe noch was gefunden, was ich übersehen habe. Hier, den Kragen. So I found something else I've missed coloring. This part here should be colored in those colors. Wunderschönen guten Abend, Ozymandias. Wie geht's dir? War ein Tag. So, ich muss mal kurz aufstehen und die Glitzerstifte holen. I have to get up. Need 1 second to get the metallic and glitter gel pens.
So. Oh, ich könnte noch gerade mal meine Copics Swatches holen, weil ich würde gerne, glaube ich, einen der Copics nutzen für den Hintergrund. So I just said that I want to grab my swatch card for my Copics because I do want to do the bit of background coloring with the Copics. Ich muss hier gerade nur ein bisschen was aus dem Weg räumen, weil da ich schon länger nicht mehr dran und da das in so einem Köfferchen ist, habe ich da Kram drauf gestapelt. So. Dann könnte man nämlich die Swatchkarte sozusagen dran halten und gucken, was uns vielleicht so gefällt. Dann müssen wir nur gucken, ob der entsprechende Stift dann noch funktioniert oder ob er eingetrocknet ist, weil ich die ja die letzten 10 Jahre nicht wirklich groß genutzt habe, bis auf jetzt bei 2 Bildern ein bisschen den Hintergrund. Das war aber auch alles. Also ich habe in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren 2 Farben davon gefühlt genutzt. So can now take a look at if one of the colors maybe we think is good for the background. Then we will just have to check if the pen is still working, because for at least a minimum of 10 years I haven't used my Copics. I just used 2 pens in the last year to doing exactly the same. And one of this is funnily is the one here. This one here, the green background, is done with one of the Copics. That was, I think, the first time I used the Copics in over 10 years. Ja, das war quasi das erste Mal in 10 Jahren oder so, dass ich da die Copics wieder genutzt habe. Genau hier für den Hintergrund. Lustigerweise im gleichen Buch. Ja, das ist die große Frage, die wir uns eben auch schon gestellt haben. Ich möchte es relativ hell, sage ich jetzt mal, haben, damit das nicht den Fokus hier wegnimmt. Ich war am Überlegen, ob ich eine andere Farbe nehme, als wir schon haben, aber ich glaube tatsächlich, dass alle Farben, die hier so drin sind, den Fokus zu sehr ablenken. Von daher bin ich am Überlegen, ob wir jetzt hier so ein ganz helles Blau nehmen, aber einen, sage ich mal, mehr so hier so ein helles Taloblau, ne? Hingegen das ja mehr so in Richtung Kobaltblau, Ultramarin ist. Oder aber hier eins von den Graublaus, sage ich jetzt mal, ne? Das, was dann ein bisschen mehr gedämpfter ist und dann nicht so knallig ist. Ich meine, wir haben halt diese hellen Blaus hier, die haben wir ja mit dem Blümchen jetzt schon und den Quasten.
Das heißt, das ist schon auf dem Papier. Das gräulich-bläuliche haben wir hier ja auch so in den Schattenbereichen schon. Von daher sind es beides Farbtöne, die schon da sind. Und wenn wir da die sehr hellen Varianten nehmen, dann haben wir, sag ich mal, einen, nicht so ein knalliges Etwas. Ich weiß nicht, wie ihr das prinzipiell seht, aber ich glaube tatsächlich, dass hier dieses Graublau noch die bessere Wahl ist. Weil, wenn wir hier die Wölkchen tatsächlich noch mit diesem leichten Blau leuchten versetzen wollen, dann macht es natürlich, sag ich mal, wenig Sinn, den Hintergrund in dieser Farbe zu machen, wo wir hier auch die Wolken oben und unten drüber haben. So, I was thinking about using another color, but I think everything else will put the focus too much of her if it's another color. I thought about a very light phthalo blue like color or a light gray blue, but I think the gray blue would fit better just because it's a muted blue. It's not so glowing, so it won't put the focus too much off of her. Also, if we still want to do the glow thing with this little cloud thingies, that would be exactly in that shade. So if we do the background in that, and we have on the upper and the lower area these cloud thingies directly on the background, the glowing effect just won't work. Ja, Graulila sind aber alle, weiß ich nicht, haben wir hier zwar, aber das Problem ist, wenn du es wirklich ins Lila gehen willst, dann sind die schon sehr dunkel und das hier sieht halt einfach nur grau aus, alleine. Ja. Und ich glaube, nur grau passt dann halt, ja, und auch hier das gleiche Problem hier bei den, sag ich mal, bei dem kalten Lila und bei dem warmen Lila hast du beides das gleiche Problem, dass das halt eigentlich hauptsächlich grau ist. Und da ja schon so viel Grau auf dem Papier ist mit dem Stab, dem Mantel, den Hasen, finde ich jetzt Grau an und für sich nicht unbedingt so passend und die dunklen lila Töne sind dann schon wieder zu dunkel, sag ich mal, dann hast du wieder das Problem, dass der Fokus halt doch sehr gesplittet wird. Sehe ich zumindest so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist natürlich die Frage, das nicht. Die Frage, ob der entsprechende Stift auch noch gut genug arbeitet, um überhaupt die Flächenmenge abzudecken. Jetzt bin ich echt verwirrt. Ja. Ist das so? Ah, okay. So, von daher, ich würde, glaube ich, mal die zwei rausholen, die 91 und die 93. So I will take a look to grab the B91 and B93, and then we will have to look if it's still working.
Zumindest auf dem Papier weiß ich, dass es funktioniert. Ich habe schon mal die Copics probiert, in einem anderen Malbuch zu nutzen. Da ist das Papier aber nicht so glatt und weniger und mehr offenporig. Und da blutet das halt echt überall hin. Hier haben wir das Problem glücklicherweise nicht. Da geht es echt gut. So, schauen wir mal. Tja, funktioniert wie eine 1. So, that works well. Kannst du wirklich, also ich meine, kannst ja viel sagen zum Thema, dass Copics teuer sind, gerade heutzutage. Ich meine, wie ich die gekauft habe, gab es halt nicht wirklich viele Alternativen. Gab es noch die Shinhan Touchmarker, aber die hatten halt keine Pinselspitze damals. Und das war's. Heutzutage hast du ja so viele Billiganbieter, aber du kannst so viel sagen, wie du willst. Die müssen das erstmal schaffen, dass die 10 Jahre lang stehen können, ohne einzutrocknen. Weil ich schätze mal nicht, dass das alle von den günstigen Anbietern hinkriegen. Ja, es sieht wirklich toll aus. Und ich habe hier damals zum 25-jährigen Jubiläum es war eine Box sozusagen mit, ich weiß nicht mehr wie viel Stiften drin. Die waren dann in schwarz. Gab es bis dato, ich weiß nicht, ob es inzwischen welche in schwarz auch gibt, aber bis dato gab es keine, die schwarz waren.
So I just said that I know that they are expensive when you are initially buying them. Back then when I've bought them, there were the Copics and you had the Shinhan touch marker, but at least in Germany you only got them with the felt pen brush tip, not with the brush. They didn't have one and I can't work with the normal ones. I only can use the brush ones. So there basically was just a Copic to buy. I do know that there are a lot of cheap options nowadays, but that said, I haven't used them in 10 years and they're still working. That is, I think, something others will have to achieve before you can then put them completely on the same step. Yeah, that's one of those that's somewhat crystallized. I don't know what happened to this one. That's when around a year ago when I first used them again, I've seen that one or two of those are like crystallized. Don't know what happened there, so we can't use this one. So we'll have to we'll be using the darker one. But I have like, I don't know, I really have a lot of Copics, around 280 or so. Really a lot. And as far as I've seen, there are like two of those crystallized ones and the rest is fine. So I think in comparison to how many I do have, that's not a lot. Also der scheint irgendwie ein bisschen wie so kristallisiert sein. Der ist ganz hart, also nicht einfach ausgetrocknet, sondern richtig hart. Hat auch so eine Schicht drauf. Ich habe da durchgeguckt gehabt damals und das sind irgendwie 1-2 Stifte und an der Tatsache, dass ich irgendwie 280 oder 300 Stifte habe, rum oder sogar noch mehr, ist das wirklich nicht viel, wenn man das jetzt bedenkt. Ne? Yeah, and that was the 25th anniversary edition. Up to that point, there didn't exist Copics with a black body. Don't know if they have done it after that, but I bought the set back then. It was like that big. Don't know how many there were in the box. Don't remember. Ach, hast du schon so viele? Krass.
jetzt mal eben so rumpacken, weil da ist leider der Kameraarm im Weg sonst.
So, Dankeschön. Ja, schlaf schön, Fredine. Danke, dass du da warst. Ist ja auch schon spät, aber irgendwie will ich es jetzt auch irgendwie doch noch fertig kriegen. Ist immer so kurz vorm Schluss. Jetzt zieh ich's durch. Also ich muss ja sagen, ich kann den Hype um diese Posca nicht nachvollziehen, weil das ist hier echt nicht gut deckend. Da sind meine Gelstifte deutlich besser von Sakura. So I can't really understand the hype on the Posca markers because it's not very opaque. This white is not very opaque. My Sakura gel pens definitely do a better job there. Have to go over it multiple times and it's still not opaque enough.
ich heute erst gekauft. Und ja, jetzt kommt endlich Farbe. Nehmen wir mal den hier. Der ist bestimmt, ja, deckt deutlich besser. Also ein Hoch auf Edding. So, this one is definitely a lot better. Much more opaque. Hält auch deutlich besser. Auf den Buntstiften hier, weil da hält ja nicht alles drauf, dadurch, dass der Buntstifte ja mit viel Wachs und Öl gemacht werden, ist das ja, sag ich mal, mit Farben so ein Ding. So they also, this one also does stick a lot better here on the paper over the colored pencils, because colored pencils do have a lot of wax and oil in them. They of course repel liquids a lot, and not all type of pens or colors do work on top of that. This edding here is made to go over glass, metal and plastics, so that's definitely perfect to go over the waxy, oily part of oh gosh, my brain, it's 1 a.m. here, over the colored pencils. I mean, it's really, really late, but we are so close to finish this piece. I really, really want to finish this today. Hello, Joshua. Thank you so much.
WTF. Ah. So, wir sind fertig. Und ich denke, es ist jetzt auch direkt spät genug, dass wir da können. Wir machen Feierabend für heute. Es ist 1 Uhr morgens. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr schlaft gut. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, quasi auch schon heute, also Freitagabend, für unseren Adventure Game Stream. Wir haben ja letzte Woche das Hercule Poirot Spiel angefangen. Da machen wir dann heute Abend weiter. Und ja, ich hoffe, ihr schlaft schön. Habt einen wundervollen Freitag. Bis heute Abend. So guys, it's 1 a.m. here in Germany. We are done with this piece. Next stream will be Friday evening, German time, where we will be continuing with the Hercule Poirot adventure game. And yeah, next week on Wednesday, we will be starting with a new coloring page. So, see you there. Hope you have a good time. Bye bye. Thank you for joining today.